Hey guys, welcome back. Explore with Yane. இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கறோம் அப்படினு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பார்த்தோனே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆமா, Harley Davidson ஷோரூம்ல தான் இருக்கறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Harley Davidson ரொம்ப பழமை வாய்ந்த கம்பெனிங்க. 1903ல இத ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. 4 பேர் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி தான் இந்த Harley Davidson. இது ரொம்ப பிரஸ்டீஜியஸான கம்பெனியோ அப்படினோ சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம World War 1ல மொத்தம் 20000 பைக் வந்து US மிலிட்டரிக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி World War 2லயும் இது இந்த பைக்கை வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இது ரொம்ப பழமை வாய்ந்த கம்பெனிங்க. 1930ல கிரேட் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு வந்ததுங்க. அதில் ரெண்டே மோட்டார் சைக்கிள் கம்பெனி தான் சர்வே ஆச்சு. அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இண்டியானா மோட்டார் சைக்கிள், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா Harley Davidsonங்க. அதனால் இது ரொம்ப பழமையான பைக் மட்டும் இல்லாமல் இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப் செல்லிங் பைக்கும் இருக்குங்க. இன்றைக்கும் இது ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது. அதை தான் நம்ம இப்போ போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்டோரில் இருக்கிற மேனேஜர்கிட்ட என்னென்ன பைக்கு டாப் செல்லிங் அந்த டீட்டெயில்ஸும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஷோரூம்குள்ளே போகலாம். Hey guys, today we have a wonderful opportunity in Harley Davidson. We are going to interview Kim. She is a pre-sales manager of the biggest store in Old Glory. We are going to talk to her. Thank you, ma'am. Thank you for your time. Oh, no problem. How are you doing today? I'm good. How are you? Yeah, nice to meet you, ma'am. Nice to meet you too. Thank you for your time very much during the busy schedule. My first question, can you tell about Harley Davidson? Sure. And Harley Davidson started in the early 1900s, 1903. It survived the Great Depression. It's survived World War I, World War II. It's iconic. I mean, it started in the early 1900s. Actually, a lot of women rode in the early 1900s. They were in the form of like a bicycle, something like that. Mr. Harley and Mr. Davidson actually built the bike in 1902 in a shed. In a really small shed, and that's how it got started. So, what inspired you to be here in Harley Davidson showroom? Late 1960s, I had a great uncle that had a Harley Davidson. It was a 69 FLH, right? So we make the revival this year that's just like it. So it came out. But he used to put me in the front, and we rode all over Annapolis on the bike. So they taught me how to ride mini bikes, dirt bikes. So it was a natural progression for me when I got my driver's license to have a Harley Davidson. Oh, that's very good. What inspired you, Harley Davidson? I've seen so many tattoos on your ass. Yeah, I do. I have the Harley tattoo. Again, it was my great uncle. And I had another uncle in Pennsylvania that used to ride. So it was a natural progression for me to take the iconic Harley Davidson. It is considered kind of walking on the wild side. You know, you can be a professional and still have that little bit of bad boy or bad girl, whatever you'd like. The common question being all the customers, and then in back home in India also they have a common question. What is so special in Harley Davidson? Well, it is the iconic look of Harley Davidson. If you notice in movies like Easy Rider, you know, it's featured of the freedom, the spirit of riding on the open road alone or with your friends, brothers and sisters, they call it, on the road. So I think that is the attraction. Everybody wants that bit of personal freedom that if I have to explain it to you, you won't understand. Okay, that's very, very interesting. So next question is like, why Harley Davidson is so expensive, ma'am? Well, it is a premium product.
They set very, very strict standards, and they adhere to those standards. It's also manufactured in a country where labor is more expensive, so that's why. Okay, got you. And what is the difference between a super bike and then a vintage bike? Well, your super bikes, you're talking about your sport bikes. Uh, So Harley is the cruiser style, on the open road, sit back and relax. Now we have different models that resemble a sport bike, like your Livewire. Okay, that's a bike that's electric, all electric, goes from 0 to 60 in less than 3 seconds. They did mimic a sport bike with the V-Rod, which gave you the sport bike feel and speed, but with the comfort of Harley Davidson. yeah, even I like the Livewire bike. It's very like a sports model. I like it very much. It is. It appeals to a certain group of people that still want that Harley Davidson logo on the side. Okay, and what is the fastest moving bike? Like a vintage bike or a sports bike? Well, it's going to be the Livewire would be the fastest bike. Oh, okay, that's good. And everybody is asking, they don't know, like in back home in India or some other country also, they don't know what is like a riding academy. Oh, Riding Academy is something that we have here at our store. We have our own range. We actually have instructors teach a class on teaching you how to ride. So you get classroom and you get actual range time where you're riding our Street 500s that are made strictly for Riding Academy. Oh, okay, that's good. And what is the mystery behind the sound while throttling the Harley Davidson? Okay, so you're talking about the Harley Davidson exhaust. So Exactly. there's very different manufacturers manufacture that sound. It's a deep, throaty sound that only Harley had. Okay, now some of the other manufacturers try to replicate that sound, but can't quite get it with the motor. It started back in the carburation days. They called it the lope. Made a certain lope. You could tell. We can tell our friends that are coming by the sound of their pipes. Oh, wow. Yeah. That's so interesting. What is the Jumpstart section? What does it mean by Jumpstart section? Well, the Jumpstart is a stationary motorcycle. It's the 500 that they're actually using in Riding Academy. So they get to go through the gears, learn how to throttle, and learn how to go through the clutch. So they go through all the gears, all 5 gears, and it gives them some practice sessions. Oh, okay. So that when you actually get on the bike, you're not surprised. In US, there are so many stores in Harley Davidson. Why people should come and buy in Old Glory Station? Well, Old Glory Harley Davidson has one of the biggest selections in the area, in the 3 tri-state area. So we have every bike. What I don't have, I can get. And if I can't get it, they don't make it. Oh, okay. We have knowledgeable staff. A lot of us have been riding for a very long time. We've been through many generations of motorcycles. So, and the training here is extensive. So and it's Old Glory Harley Davidson. Wow, that's good. And last one question related to the Old Glory showroom. How about the staffs and how about the customer service? Oh, the customer service here is phenomenal. It's very personal. It's not about just selling you a motorcycle. It's about bringing you into a family and a culture like you've never known in your whole life. So if you're not a rider but always have been interested in riding, this is the place to come just to feel at home. I like to call it like grandma's house. People come just to visit. Thank you very much for your wonderful welcome. time, and thank you for explaining about the Harley Davidson. It's nice talking to you. You too. Thank you, ma'am. Thank you. Hey guys, நான் சொன்ன மாதிரியே இன்றைக்கி நம்ம ஒரு 3 பைக்கு வந்து 3 இல்லை 4 டாப் செல்லிங் பைக்கு வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேட் பாப் நம்ம கிரிக்கெட் சூப்பர் ஸ்டார் தோனி வச்சுருக்கிற பைக்கையும் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற பைக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரோட் கிளைடுங்க. இந்த பைக்கை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த பைக்கோட ஷேப்பை பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், சும்மா ஷார்க் நோஸ் அந்த பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டிசைனை அடாப்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த பைக் பார்க்கும்போதே நம்ம வாங்கி ஓட்டணும் அந்த மாதிரி இருக்குது. இதை கொஞ்சம் இப்போ எங்கள் கிட்ட வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பைக்கில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
RDRS அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ளூடூத் இருக்குது, அதே மாதிரி இன்பில்ட் ரேடியோவும் இருக்குது. போகும்போது பாட்டு கேட்டிங்கன்னா சும்மா ஜாலியாக போகலாம். 2 இது இருக்குது பாக்ஸு. இல்லை வந்து நீங்கள் உங்கள் திங்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம் ட்ராவல் பண்ணும்போது. அதே மாதிரி இங்கே என்னென்னா இது எவ்வளோ ஸ்பீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 120 தான் போகும் அது. ஏன்னா ஆஸ் பர் த கவர்மெண்ட் ரூல் இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. அதுக்கு மேலே இது எவ்வளோ ஸ்பீடும் போக முடியாதுங்க. இந்த இன்ஜின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. இன்ஜின் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே செம்மையாக இருக்கும். கால் வைக்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அது ரொம்ப வேறு லெவலுங்க. இது கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த பைக் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கலாங்க. சரிங்க, அடுத்த பைக்கு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா சூப்பரான பைக்கு, யூஎஸ்லேயே டாப் செல்லிங் பைக்கு. இந்த பைக்கை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். சும்மா நம்ம மேட் ஃபினிஷ்ட் கலர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த பிளாக் கலரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 130 per hour மைலில் போங்க. இது இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 883 இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி. இன்ஜினை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, அப்படியே ஷைனிங்காக இருக்கும், ரொம்ப ஸ்டைலாக இருக்குங்க. இந்த சைலன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சும்மா மேட் ஃபினிஷில் இருக்குது, ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குங்க. பெஸ்ட் செல்லிங் கலர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேக் வெனன். இது எந்த ஷோரூம்லையுமே நீங்கள் பார்க்க முடியாது, வந்த உடனே அது சேல் ஆகிடும். இதுதான் இப்போதைக்கு எந்த ஷோரூமு எங்கே யூஎஸில் போனாலும் டாப் செல்லிங் பைக்கு. அடுத்த பைக்கு நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் பாப். இது யார் வச்சிருக்கிறா அப்படின்னா நம்ம கிரிக்கெட் ஸ்டார் தோனி, சூப்பர் ஸ்டார் தோனியோட பைக்கு தாங்க. இது இங்கே வந்து சேல் ஆகலை, இது ப்ரீ யூஸ்டு வெஹிக்கிள். இது இந்த வெஹிக்கிளை பார்த்தாலே தெரியும், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இதில் பாருங்கள், நான் சும்மா உட்காந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. பார்த்தாலே அப்படியே சும்மா ஸ்டைலாக இருக்குங்க, செம்ம சூப்பராக இருக்குது இந்த வெஹிக்கிள். இந்த வெஹிக்கிளை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் மேட் ஃபினிஷ் மாதிரியே இருக்குங்க இந்த கலரு. இதுவும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் செல்லிங் பைக் லாஸ்ட் இயரு. இப்போ அவ்வளோவா இது செல் ஆகல, ஏன்னா இந்த மாடல் மாற்றிட்டு நிறைய வருஷம் புது மாடல் வரும், அதனால் இதை மாற்றிட்டாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அது நான் சொன்ன மாதிரி இது ப்ரைஸ் வந்து எல்லாமே லைவ் மார்க்கெட் ப்ரைஸு. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் லோக்கல் ஸ்டோரில் போய் பாருங்கள். இது எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப அந்த சைலன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே ஸ்டைலாக இருக்கும். இது எல்லாமே அப்படியே ரொம்ப மேட் ஃபினிஷ் மாதிரி இருக்குங்க. இது இப்போ அடுத்த பைக் பார்க்க போகிறோம். ஹார்லி டேவிட்சன் லைவ் ஒயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேட்டகரி மாடலில். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எலக்ட்ரிக் பைக்குங்க. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக ரேஸ் பைக் மாதிரி இருக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஆன் பண்ணுற பாருங்க, ரொம்ப அப்படியே சூப்பர் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் லைட் எல்லாமே. இது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டாண்டு, இப்போ ஸ்டாண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஸ்டாண்ட் போட்டிருக்கு அப்படின்னு காட்டும். இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த பைக்கு. பட் இது பாருங்கள், இப்போ வண்டியை நம்ம ஆன் பண்ணியிருக்கோம் லைவ் ஒயரு. இது பார்த்தாலே தெரியும், ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஸ்பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஸ்டாண்ட் இருக்கும். இந்த ஸ்டாண்டை எடுத்தால் தான் வண்டியே ஸ்டார்ட் ஆகும். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கு. முழுக்க சார்ஜபிள் தான், நோ கேஸ்னா பெட்ரோல் டீசல் எதுவுமே தேவையில்ல. நீங்கள் வண்டியை ஆன் பண்ண உடனே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இது எவ்வளோ ஸ்பீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 120 to 140 பிட்வீன் அந்த ரேஞ்சில் தாங்க இது போகும். இது பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்மூத் மாடலாக இருக்குது. ப்ரைஸ் மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா எப்பவுமே டே டு டே லைவ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எதுவோ அந்த ப்ரைஸை தான் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வேணும் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஷோரூமுக்கு போய் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ரைஸ் தெரியும். அடுத்த பைக் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் கிளைடர். இந்த பைக்கை நீங்கள் பார்த்தோன்னே தெரியும் இது எதை அடாப்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட் விங் ஃபேரிங்கு. இந்த மாடலில் பார்த்தோன்னே தெரியும் அப்படியே ஒரு பேட்மேன் ஸ்டைலில் இருக்கும். நீங்கள் ஹைவேல போகும்போது ரொம்ப ஸ்பீடாக போனீங்கன்னா அந்த விண்டு வந்து உங்கள் செஸ்ட்டில் டேரெக்டாக அடிக்காது, எய்தர் ரைட் இல்லை லெஃப்ட்டில் போவோம். அதுதான் இந்த வண்டியோட ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டியான பைக்குங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இன்பில்ட் ரேடியோங்க. இது மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து 120 தான் போகும். ஏன் எல்லாமே மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டும் அதுதான் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ ஸ்பீடு திருப்பினாலும் அந்த பைக்கில் போகாது.
இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பெரியவங்களுக்கான மோட்டார் சைக்கிள் தான் பார்த்துருப்போம். ஆனால் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்களுக்கும் இருக்குது, கிட்ஸுக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இது ரொம்ப பேட்ரி பைக்கு, ஆனால் ரொம்ப செம ஸ்டைலாக இருக்குங்க. குட்டி குட்டி கேர்ள்ஸ் ஓட்ட வேண்டிய மோட்டார் சைக்கிள். இது பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி பசங்க ஓட்ட வேண்டிய மோட்டார் சைக்கிள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, அதே சமயம் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. இது எல்லாமே பேட்டரியில் ஓடுது. காய்ஸ், இந்த வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இன்னும் இந்த பைக்கை பற்றி உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டான இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.